So on this 20 Jai Sachidanand Maria Marcia Jai Sachidanand, yeah. Jai Sachidanand. And Idalina Maria Roneras, Idalina Jai Sachidanand, and Janet Jai Sachidanand, and Constanzo. Let's see, wonderful. So Maria Cristina, shall we start with you with the three mantra? Maria Cristina, você pode começar com a trimantra? Posso. Wonderful. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panashanu, Mangalaram Chasavisi, Padma Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panashanu, Mangalara Chasava, Padma Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panashanu, Mangalara Chasavesi, Padma Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. Tony, are you going to be there with me? Yeah. Yes, I'm translating. Thank you so much. Yes, wonderful. So, highest namaskars on this. Saudações elevadas. This magnificent day of September, and highest namaskars to the Paramatma, the Absolute. Saudações mais elevadas nesse magnífico dia de setembro às almas puras. The Absolute so knowing
and seeing. Os Knowing absolutos seres que sabem e veem. Energy within each one of you. There is this knowing, seeing energy, Chaitanya Shakti. It is called Chaitanya Shakti. Chaitanya Shakti, essa energia em cada de vocês. Chaitanya Shakti comes from Chetan. Chetan means that element which has the ability to know and see, you see? Então, Chaitanya vem da palavra Chetan, que é a capacidade de que pode ver e sabe. Yes. This Chaitanya, Chetan, and then Chetana is that energized energy is called Chetana, you see? Chetana. Chetana é chamado energia. Yes. And Chaitanya means Chaitanya Prabhu is the Lord, the knower-seer Lord within, you see? Knower-seer Lord. É o Senhor que visualiza dentro de cada de vocês. The knower-seer Lord, yeah? É o Senhor que sabe e conhece. Sabe, conhece e visualiza e vê. Good. All right, my dear. So, let us see. I'm writing on the chat. We will... Shuddha falou que ele está escrevendo no chat. Yeah, I write on the chat, and if somebody would be kind enough to translate what I write, okay? Shuddha pediu para se alguém fosse delicadamente pudesse traduzir o que ele fala, que ele pode colocar no chat. Chaitanya Shakti. Of everything that we see and experience through these 5 senses, you see? Tudo que a gente vê, experiencia através desses 5 sentidos. That which we see through these eyes does not have the knowing, seeing energy. That we see through these eyes does not have the knowing, seeing energies. You see? What we see through what should I promise the word? That which we see through these eyes, we see. O que a gente vê com nossos olhos não tem essa energia. Yeah, that which you see through these eyes is called the non-self. You see, that means então, non-self means no Chetana, no. Okay. É da visão do ser relativo, né? Do não ser, né? Yeah. Non-knower-seer. The knower-seer is behind this body complexes. You see, knower-seer is within or behind. O que sabe que vê está por trás desse complexo do corpo. Yes. So, okay. So before we go into further details about this, let us see now. We have Marcia. Who do we have here? We had Marcia. I saw Marcia there a while ago. Was it Maria? I see Maria Roneres, right? Maria Roneres, and then I see Mabel or Mabel, right? Mabel. O Shuddha diz que antes ele ir mais profundamente no assunto, ele está vendo a Maria Roneres e a Mabel. Mabel. Okay, Mabel. Mabel, you ready to read the 9 columns in Portuguese, Mabel? Mabel, você pode ler as 9 columns em português? Good, very good. Yeah. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira,
nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Yes. Jai Satchidananda. Thank you so much, my dear. Thank you. Obrigado. Yeah, yes. This is so beautiful. You see this, the human life in a human body is a very precious thing, my dear friends. It's an extremely precious thing. Ele falou que o corpo humano e a vida é uma coisa muito preciosa. It is a very special place in life after life of existence where we have arrived at a very specific examination. You see, it's only as a human being that we get examined, you see. Ele falou que essa vida após vida, que somente não o ser humano que pode fazer essa introspecção. Right. It is only as a human being that we have the ability to become the take control of our destiny, to take control of which way we are going to go, you see. Como seres humanos temos a habilidade de ter controle da nossa vida, de saber o que vai passar, o que está acontecendo. Otherwise, it's only as a human being as a human being, after infinite lifetimes of existence in all forms, all other life forms, it is only as a human being that you come to decide which way you want to go, you see? Então é simplesmente nessa forma de ser humano, depois de várias vidas após vida, e aí você vem como ser humano para realmente saber a missão sua. As a human being, therefore, it is extremely critical
of how we walk, not a physical walk, but how we proceed, you see, how we proceed. Muito importante como é que a gente nos conduz na vida, não caminhar com os nossos membros, mas com as nossas ações, o que fazemos aqui nessa vida, muito importante. Dada calls it a life of test examination. You're going to be examined, you see. It's a life O Dada chama isso a um exame, então a prova, você vai ser examinado, você vai passar por isso. as a human being. To consider any other human being inferior is a very dangerous thing, inferior. Se você considerar qualquer ser humano inferior, é muito perigoso. Yeah, it is to as a human being, to consider anyone inferior to you shows your own weakness in the development, in your Então, own. Quando você tem essa atitude de achar qualquer outro ser humano inferior a você, é muito mal. It is, as long as there is any kind of weakness in your level of development, as long as there is any kind of weakness in your level of development, this vision will arise that other man or that other human being is somehow inferior to you, inferior. Então, se há alguma fraqueza desse seu desenvolvimento na vida, aí você vai deparar com essa realidade, ver os outros seres inferiores a você. Yeah, it is a sign of excellent developmental level, you see, of a human being. And you and I know that human life, human birth, just because you're born as a human being does not mean your development is optimal, you see. So, então, não é devido, você não nasce e porque você nasceu, o seu desenvolvimento está no estágio assim ótimo. Optimal development is when you do not see any human being, is when you do not see anyone inferior to you, you see. Então, esse desenvolvimento ótimo, completo, quando você realmente não vê nenhum outro ser numa condição inferior à sua. Inferior, you see, this because the Lord resides within every human being. You see, the Chaitanya Prabhu that we talked about, you see. Porque esse Lord, esse Senhor Chaitanya Prabhu reside em cada de vocês. Yeah, we're talking about Chaitanya Prabhu. There is, if you add Chaitanya Mahaprabhu, there is in fact a very, where am I getting this sound from? Okay, let me just mute others. Okay, there is a Chaitanya Mahaprabhu, which is a very big, is a Gnani. Okay, Marcia. All right, I'm going to mute her. There is a Gnani of the Krishna path. Então, de Chaitanya Prabhu, Prabhu Gnani no caminho de Krishna. Yeah, Vaishnav path, you see. His name, he is the one, if you see some pictures of the dancing Krishna, and in fact, he is the originator of the Hare Krishna movement. You see, the Hare Krishna movement, people, they worship Chaitanya Mahaprabhu. Just by the way, as an aside, I'm just giving you, okay? Então, se você vê os retratos desse Lord que dança, can you repeat the phrase? If you see the picture? Chaitanya Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu is the dancing
Krishna, dancing saint, like who would chant the name of Lord Krishna only, you see. Então, esse Chaitanya Prabhu é o que dança, o Senhor que dança. Yeah, the message was to see the Lord, see Krishna in everyone, see Krishna, Então, Krishna. A mensagem é você ver o Senhor em cada em todos, é Krishna, Krishna. Yeah. When you say see Krishna or say see Rama, or see Ram or see Krishna, you're not saying you impose the view of the vision of Lord Krishna in the other human being, but you see the Lord, the eternal element in the other person, you see. Então, quando você fala, você diz, eu vejo Rama, eu vejo Krishna, você vê esse Senhor na outra pessoa. Yeah, to see the eternal one in the other, you see. O eterno, o Senhor eterno no outro. That, you see, if this body of ours could, could speak. Se o nosso corpo pudesse falar, if this body of ours could speak, then it would say, I am this body, you see. It would say, diria, eu sou este corpo. Yeah, but you see, this body cannot speak. This body não pode falar. This body complex cannot speak. It is like a battery. It's like a charged battery. If this is a battery, é como se o corpo não fala, então é como uma bateria carregada. It is a battery. You see, if this is a battery, just imagine that this is a battery. You see, it's charged. Imagina que a bateria está carregada. There's a positive and a negative, and positivo e negativo, os lados. And when it is connected to the appropriate connections, it discharges. You see, it discharges its energies. You see. Então, com a própria conexão, descarrega energia. Yeah. Similarly, this body, when it enters this world of ours, it starts discharging. This whole body, it starts discharging. Similar, quando essa energia entra no nosso corpo como uma bateria, ele começa a descarregar. Yeah, from birth till death, as soon as it is conceived in the womb of the mother, until it goes to the funeral home, it is discharging only. It is discharging only. It is going in the direction of the funeral home. Going in the direction of the funeral home. You see? Então, Shuddha diz que esse corpo que uma vez esteve no útero da mãe, nascimento, e a morte acontece, a descarga é o final da descarga, quando esse corpo termina na casa funerária. And it carries in it relationships. It carries in it relationships, you see. So, the material of relationship. So while the material of relationship is inside it, it will say, my husband, my wife, my daughter, my uncle. You see, it will say esse corpo carrega material, carga material com relação a relacionamentos, né? Então diz minha filha, minha mãe, meu marido. This relationship only exists to the point of the existence of those particles, that material inside this charged body. Whatever was charged, that is the extent with which it will say mine, mine, mine. You see, once it's discharged, it will say, not mine, bye-bye, I'm not mine, I'm going, you see. Então, isso é uma descarga, né? Então, a descarga acontece através de você, quando você fala, né? Meu, ou então, não é meu. Yeah, and this give and take, you see, whatever was filled, tomar e dar, né? Whatever was filled in that battery. Quando aquela bateria está cheia com os elementos, né? It was exactly filled with, I love it, I like it very much, or I don't like it, I don't. Preenchida com esses sentimentos de eu gosto, eu não gosto. I hate it, I don't like it. So eu odeio, eu não gosto.
So you and I have become awakened. We are the Chaitanya, the knowers, the pure, blissful knowers of this battery only. I am the knower of this battery of Shuddha. You are the knower of this battery of Antonio. You are the knower of this battery of Mabel. You see? Então nós nos despertamos. Então nós somos os que sabem, os que conhecem e vê esse corpo de Shuddha, de Antônio, de Mabel. Yeah, and you see, and we see the account of that which was filled with attachment, rag, or was filled with aversion and abhorrence, dvesh. You see, we see this too, that's all. Então nós vemos esta conta, né, que foi preenchida com apego e aversão. Yeah, this is all that we see, you see. É tudo que a gente vê. Yeah, this is the two that we see, you know. We see this. Maria Cristina, do you speak, sorry, who here else can translate what I write in the chat? Can anybody translate? Ele está pedindo se alguém pode colocar a tradução no chat, né? I write in the chat. Even if you can't translate directly, you can look it up in Google and translate. You see? Se você não pode traduzir if you can, olha no Google, in the chat. Yeah. Okay, Gabriella. Chat, Yes, thank you, Gabriella. Gabriella, okay, Gabriella. Thank you. Yeah, please Gabriella. do that. All right, my dear, go ahead. Yes, you see, you little effort of Dada. Dada has said you lift one piece of hair. Você levanta pedacinho de cabelo. You lift up one piece of hair for me, one piece of hair. Você levanta pedacinho de cabelo, fio de cabelo para ele, para Dada. Hair for me, and I will lift mountain for you. I will lift a mountain for you. E eu elevo uma montanha para você. This is exactly how it is. He will lift mountains for you, Gabriella. Thank you. Ele levantará montanhas para você. Yeah, Gabriela, obrigado. Yeah, you see, you're just sharing. Here we are sharing this magnificent vision, magnificent love of Estamos Dada. aqui dividindo essa coisa magnífica, esse amor de Dada. Yeah, see, the Chaitanya, the knowing, seeing energy of Gabriella is there, and it is energizing Gabriella's mind, speech, and body, saying, "Oh, Gabriella, do good." That's all. Então essa Chaitanya, energia de Gabriela, através do corpo, fala e conduta, diz a ela, Gabriela, faça o bem. Yeah, this is beyond the good. It is. Além do bem. It liberates you. You see, it liberates. Liberta você. Yeah, it's okay. All right. So yes, you need because. All right. So I think she's saying she needs the previous messages. So let me see. I will copy it and paste it because. Ele vai fazer a cópia e vai. Yeah. Right. Yeah. Because. Yeah. Because you only see the chat from the time that you enter the if you come a little late, then that's when you see the thing. You don't see everything. Thank you, Gab. Então quando você não entra no satsang no início, você não vê o que foi no chat, colocado no chat. So understand. Look at this word discharge. Look at this word discharge. Olha a palavra descarga, essa palavra. Yeah, it's the discharge of the battery. É uma descarga da bateria. I don't have a battery in my hand, but imagine that this was a battery. You see, this was a battery. If this was a battery, imagine que isso é uma bateria. Yeah, it's a battery. Batteries come in all shapes and sizes. You see, so all shapes and sizes. In this battery, this is charged. Yes, there it is. You see, we see. Tony is going to show this to you. See this. There it is. It's just like a cell. It's like a cell.
and battery, you know. It's a battery. It's the É uma battery. bateria como uma célula. The battery of the mind. A bateria da mente. Battery of words, and battery of. Bateria das palavras. And battery da of. fala. Battery of muscle activity, physical activity. You see. A bateria que faz os músculos trabalharem. Trabalhar. You know, somebody will go in the morning till evening to try to make the body very strong, you see. You know? Há pessoas que vai desde de manhã à noite tentam fazer o corpo ficar bem forte. Yeah, then it is called deha. Deha means body, you see, body. Deha, body yoga. Essa palavra que ele traz, daha. Yeah, it's deha yoga. You see, it's the body is becoming strong, you see. Daha, body. Deha yoga. Hatha yoga, you know, they say hatha yoga. People get in. Hatha yoga is like all the disciplines of the body, you see, or you put body, different types of shapes, you know, asanas, you know, of the body, you know. Hatha yoga são as disciplinas do corpo. Yeah, these are all at the level of the body, and there are some who train their minds, you see. Essas são no nível do corpo e também há no nível da mente. Yeah, and that is called mano yoga. You see, yoga. Yeah, it is a training of the mind. You see, mind training. You see? Treinamento da mente. Many of you join various seminars to become better human beings. You see, how to interact with other human beings, how to speak, how to become masters, masters, you see. Muitos de vocês fazem parte de muitos seminários para vocês se tornarem os maestros. Yeah, these are all training of the mind, and then there are training of. Tudo isso é treino da mente. Yeah, then you train. Then vachan. Vachan means words. You see. Vachan is words. One vachan words, and vachan yoga. You see, yoga. Vachan yoga. Is of the training of the speech, you see. O treino da fala. Vachan yoga. Yoga. You see, but this is in discharge. You see, this is something that was in the blueprint template in last life, and therefore you end up. Então isso é tudo a descarga que estava tudo isso programado já no seu mapa. It was programmed in the last life, and programado na vida passada. In this life, you go and you say, "I attended this program, and I like this master." And aí você diz, eu participei desse seminário, eu gosto desse professor. And you practice it. Yeah, you practice it for a while, and then you throw the books away someplace. You see, because you see, this is all part of the blueprint. You see, whatever. Então você pratica por algum tempo e depois você joga os livros fora, porque isso realmente é parte do seu mapa, né? Desse mapa. Yes. Ele chama blueprint. Yeah, this is the blueprints. You might be a yoga teacher so you're a teacher of these three, but finally you in this satsang of the Gnani Purush, you become aware that these are nothing but charged batteries, you see. Então, depois desse satsang, através desse conhecimento, você chega à conclusão que não há nada mais, simplesmente que tudo isso é descarga. Charge batteries discharging, you see? Carregando a bateria e descarregando. And then you will not be too impressed by somebody speaking very well or doing very beautiful things with their body or doing very beautiful things with their mind. You see, these are all transient, changing discharges of the battery, you see. Então, com esse conhecimento, com essa consciência, você não vai ficar impressionado com alguém que está se exibindo como um corpo, que está fazendo uma palestra muito boa. Você sabe que com o conhecimento que você tem, que isso realmente é uma descarga dessa bateria da vida passada. More important is the development we talked about. This development we talked about, where just because you have the ability to speak well or to do something with your body or through your mind,
you consider others as inferior, you see, and that is more important, is to focus on this development of where am I in all of this, shifting batteries around, battery levels all around, you see. Então, a coisa importante que o Shuddha está dizendo é que as pessoas, em geral, quando elas têm essa habilidade de ter um físico bonito, ou quando eles têm uma capacidade de falar bem, a coisa mais importante é você ver onde você está nesse balanço, quando você se sente assim, ou ver as consequências. You see, in fact, that's where the love of the Lord comes in. You know, the Lord has said that the blessed are the meek and the poor, for they shall inherit the kingdom of the Lord. You see? Então, ele diz aí que a coisa importante é quando o Senhor surge, né, na consciência da pessoa, né? Yeah, he didn't mean in that sense. He says they are blessed because the meek and the poor means... Ele está dizendo que esse tipo de pessoas que são simples, né, os pobres e os meek, he refers to this surrender mode, you see, of the understanding that the other person is higher than me, the other person is ahead of me. You see, the other person has something beautiful in him, you see. Então é um modo de renúncia, certo? Que você vê que a outra pessoa tem alguma coisa melhor do que eu. I think that this last phrase, this being humble to see that the other has qualities that you don't have, but you don't envy, right? You don't envy it, absolutely. Yes, tell them you don't envy them, but you do not consider them as inferior. Okay. Então, é importante, Shuddha, a mensagem dele é essa aqui. Quando você vê a outra pessoa com essas qualidades, que você não se ponha, não tem inveja, nem tampouco se põe inferior a essas pessoas. You see, we have a very famous sentence in the Gnani, you know. Há uma sentença famosa no Gnani, which says, que diz, anger, pride, deceit, and greed are by nature heavy or light. You see, Guru Lagu Swabhavna. You see, Guru Lagu. You see. Ele fala que os cachais, né, a raiva, o orgulho, a ganância, né, e a manipulação são leves e são pesadas. I see. So, and I'm giving you the total sentence because this is. I'll give you the total sentence in a minute because this is a sentence of the Gnani. You see. Ele vai dar essa sentença total. Está no Gnani. Yeah. It says, anger, pride, deceit, and greed are by nature heavy or light. You see. Essa raiva, orgulho, manipulação são, por sua natureza, pesadas ou leves. And I am a guru or lagu. I am neither heavy nor light. I am where I am, right in the middle, you see. Então, eu sou bem balanceado no meio. Eu não sou a guru ou a lagu. A lagu. When you put an A... When you put an A in front of the word, then it becomes the opposite. You see, I'm neither heavy nor light. You see. Então quando você põe o A antes da palavra, você não é nem leve e você não é nem pesado. É o que o Vignan fala. And the same thing applies to rag dvesh. Rag dvesh, attachment, aversion by nature are heavy or light. You see, the moment you enter into Então, a mesma coisa acontece quando você está com apego e aversão, exatamente. You see, at one time and anger, rag, dvesh, lagu guru sabhavna, and I am a guru lagu sabhav. In other words, attachment, aversion by nature will pull you either heavy or light, you see, então, by nature. Apego ou aversão por natureza, eles vão puxar você para um lado.
Yeah. So this, be aware, you see, be aware that the moment you become a Neiva or a Maria or an Isete, you see? Então, tenha consciência que o movimento que você se torna Anicete, Neiva, Maria, you automatically enter into the effects of the subatomic particles that will pull you down or pull you up, you see? Então, quando você tem esses nomes, você tem essa energia Neiva, Maria, você está sob o efeito das partículas subatômicas e vão virar para um lado ou para o outro. Because these subatomic particles are made such, they are by nature heavy or light, you see. Essas partículas subatômicas são por natureza leves ou pesadas. You see, so somebody with a heavy subatomic particle, he becomes very heavy into ego, heavy into pride, heavy into kashais, you see. And então, se você tem esse peso nas partículas subatômicas, você vai estar pesado com relação a kashais como raiva, orgulho, ganância, manipulação. So guru, the real meaning of the word guru, the real meaning, the spiritual meaning, the scientific meaning of guru means that which is heavy, you see. O significado dessa palavra guru é essa que é pesado. That which is heavy. Espiritual e científico, o significado dessa palavra guru é que é pesado. And that means, if in this world, if you try to be guru, means the other meaning of the word guru means a master or superior, you see. Master, outro significado é ser mestre ou superior. You see, so if you try to be a guru in this relative world, you will sink. Então, se você tenta ser guru nesse mundo relativo, você vai afundar para baixo. If you try to be superior to your fellow human beings in any way, just because... Da mesma maneira, se você tentar ser superior ao seu próximo ser humano, just because your battery is discharging with something very beautiful words, beautiful body, beautiful actions, you see, by you feel like you're something, and therefore you consider others around you inferior, and you are going to sink. You see. Da mesma maneira, se a sua bateria é carregada de coisas boas, que você tem uma fala, e você aí, com essas qualidades que você se acha importante, você vai passar a ver as pessoas inferiores e você começa a descer. Every gurus, the real gurus of this world, the real gurus of this world have something inside them that does not allow them to sink, you see. Otherwise, os gurus reais desse mundo têm elementos dentro dele que não permitem a eles afundarem. You see, now, Dada says, I give you a guru kili. Your guru kili. Now, kili is a hook. É ganchinho. O Dada diz que eu te dou esse guru kili, que é gancho. Guru kili. You see, I give you, well, let me see if I can put it in such a way that it will not sink, See, this is a hook, you see? Guru kili. It's a guru kili. It's something so that... que segura. It's something, it's such that it will not, you see, if I give you this and therefore, no matter what happens... Não importa o que aconteça, esse guru kili vai te dar amparo, né? Vai te sustentar. You will not sink, you see. Você não vai abaixar, você não vai cair. And this for us is Isso, Alma, pura. You see, this is without the awareness of the self. Every guru in this world has
has taken a dip in the ocean, has sunk, you see. Então ele diz que esse guru Kili é o que o Dada deu para a gente, é o conceito de eu sou alma pura. Yeah, Com isso você não vai afundar. They sink through vasana or subtle desires, you see. Kili is a hook, you see. Yeah, the vasana is subtle desires, you see. Então esses sutis, esses desejos sutis é que fazem você cair. They sink through vasana, subtle desires. Externally, they look very impressive. Então, externamente, eles se mostram muito impressionantes, né? Impressive, né? But internally, they have subtle desires for money, sex, or power. You see, these three things. Internamente, eles têm essa fraqueza por sexo, dinheiro e poder. Yeah, so externally they appear, oh, he's such a very wonderful person, so good, but then you see the history unfolds and, you know, he sinks, you see, sinks. Então, na parte externa você vê essa parte da pessoa, né, com as qualidades, mas por dentro há esses elementos que fazem com que a pessoa afunde. You and I know we have a sentence in our Charan Vidi, my dear friends. This is anger, pride, deceit, and greed are by nature lagu guru. By they are heavy or light, you see. And I am a guru or lagu, you see. Então ele está repetindo a mesma coisa na frase do Gnani Purush, que quando você está nesses cachais, é que você está fora disso. Eu sou a guru. I'm a guru. Alagu. Yeah, I'm a lagu, I'm a guru. This is a fantastic affirmation. You see, eu sou a guru or a lagu. Yeah, I'm neither heavy. I neither rise when somebody compliments me. I neither swell up when somebody says, "Oh, Tony, you're so wonderful, such a fantastic surgeon." Então, você não fica, né, expandido quando uma pessoa fala para você, ô, Tony, você é um cirurgião bom, nem você se põe para baixo quando a pessoa critica você. I neither fly high when somebody compliments me, nor do I get depressed when somebody insults me, you see? Então você não voa para cima quando alguém faz um complemento, complemento você, ou te diz alguma coisa boa, e você também não afunda quando você recebe o oposto. Or when somebody criticizes me, uma crítica. This is a very beautiful sentence that comes in front of us. Uma sentença muito bonita que vem à frente da gente, né, mostrando a gente. And it really places us in our exact vision of our development. You see, like human development. You see, it's a high level of development if you do not consider your fellow human beings inferior to you. Somehow, Então te coloca numa posição muito boa no seu desenvolvimento quando você não considera que você está acima de ninguém. You see, today he may be able to he's doing good because of he's able to do good because of the expression of his merit karma. His good karma are unfolding, and therefore whatever he touches is good. Whatever he does is good. Whatever he is around is good, you see. It is his merit karma. It is his merit karma unfolding, you see. Então essas pessoas que você vê que fazem coisas boas, né, juram e tudo, isso tudo simplesmente é uma descarga de karma de mérito. Yeah, and you see, just like everything else, you see, whatever was filled in this battery has the effects of merit karma, and then this battery has the effects of sin karma. Both are filled in this battery, okay? Those two effects, yes. One is effect of merit karma and... Yes, and the other one is the effect of sin karma, all right? Então, a bateria está com os elementos do efeito da carga de mérito sin e também... and merit. Sin and merit. Okay, merit.
are both effects, okay? Both effects. Todos dois são efeitos. They are both effects, both discharges. So this word discharge is very, very precious, my friends. Understand? Ambos, ele escreveu agora no chat, sim, S-N e merit. São ambos efeitos de descarga do karma. Yeah. Sin is universal. It is in all religions. It is called sin. Ações erradas, né? That which brings about pain and hurt. You see, pain. São ações que traz dor e pain and hurt. It creates pain for you and pain for everyone around. And punya is merit karma effect. You see, karma effect. Punya is merit karma effect, and both are effects, and that brings about pleasure and good feelings and appreciation around you and through you. You see? Então esses punya, né, esse merit karma que são que traz bons efeitos em volta de você. Who are we? Who are we in all of this? Let us ask Mabel. Mabel, quem somos nós em tudo isso? Vamos perguntar a Mabel. Who are you in punya and pap? Who are you in punya and pap, Mabel? Quem é você em punya and pap? And when sin karma effect is unfolding, or when merit karma effect is unfolding, who are you, Mabel? Então, eu sou alma pura, sem karma, é isso? Ela fala que she says that she's alma pura. Absolutely. Absolutamente. Absolutely. That is who you are. Quem você é. Aguru alagu. Aguru alagu. Lagu, you're not neither going to não é você pesada e não é leve. You are neither going to get pura. Neither going to get depressed or very troubled if sin karma effect unfolds, you see, nor are you going to fly very high when merit karma effects unfold. Então você não vai ficar deprimida quando essa sin karma vem, ou quando você também não vai ficar expandida, elevada, superior, quando a karma do mérito está descarregando. You understand that, Evandro? Evandro, you understand this? Understand this, my friend? Ele está perguntando se você entendeu. His name is Evandro. Evandro, você entendeu, Evandro? Sim. Yes, wonderful. Yes, this. If you understand this much, your work is done. You see? E se você entendeu esse nível, o seu trabalho está feito. Yeah, you are the pure knower. And seer, the pure knower and seer of this discharging battery of Evandro. O que sabe e o que vê em frente da descarga dessa bateria. Yeah, you see? Not only are you the pure knower and seer, but you will never ever from here on consider another human being as inferior to you. Então, não somente você é o conhecedor e o que vê, mas você não vai considerar ninguém inferior a você daqui para frente. Because he may be inferior in by his discharge karma. You know, his discharge karma is sinful, and he may be very much blamed by the world, but you do not consider him inferior. Então essa pessoa pode ser inferior, ter atitudes inferiores por causa da descarga sem karma dele, mas você não vai vê-lo como inferior a você. Yeah, because when the merit karma component of his battery starts discharging, quando o componente de karma de mérito dessa bateria começa a descarregar, beautiful things will happen through the same human being, you see. Coisas boas vão acontecer através do mesmo ser humano. Yeah, you see. And this is a vision of the enlightened one. You see, this is the vision of Jesus. Então, this is the vision of Krishna. This is the vision of Mahavir. You see. Então, essa visão do ser iluminado com Jesus, Lord Mahavir. And now, and this is going to be your vision, Evandro. This is going to be
Essa vai ser a sua visão, Evandro. This is going to be the vision of all of us. You see, this is the vision of the Blessed One. You see, this Visão is, de todos nós, visão dos abençoados, né? you see, Bem-aventurados. yeah, this is the vision of the Blessed One, because not only the vision of the Blessed One is such that it blesses everyone. You see, it blesses everyone. You see. Essa visão dos bem-aventuranças, dos abençoados, faz as bênçãos a todos, né? Yeah, you don't have to do anything. It is just Você não precisa fazer nada. through these eyes, you see the body complex, and through this satsang of Dada, the blessing is there, because you do not consider him as inferior. You also do not consider him as superior with this vision, you see. Então, com essa visão do Dada nesse satsang, você olha através dessa função da visão, mas você não vê a pessoa inferior ou superior. Yeah, Evandro may consider the other person as superior. In the relative world, everyone is superior to you, but internally, through this vision, there is no one higher than you in this universe, you see. Então, no mundo relativo, Evandro pode considerar uma ou outra pessoa superior, mas com essa ciência do ser, da alma pura, não há pessoas inferiores ou superiores. You see, so understand this battery. You see, this is the battery of the mind. You know, even if you look at today, what happened today from morning till evening, you will see that this battery of the mind. O Shuddha está dizendo que isso é uma bateria da mente, e você vê, por exemplo, o que aconteceu hoje, desenrolou hoje, é feito dessa bateria. And this battery of the mind was discharging positively, and sometimes it was discharging negatively, and so, and because you were not in your applied awareness of who am I, you were going like this. You see, sometimes you were going feeling good, sometimes you were not feeling good, sometimes, you see. Então, essa bateria vai descarregar positivamente e negativamente quando você não está nesse estágio da consciência aplicada. Você vai se sentir bem, você vai se sentir mal, e assim vai. Yeah, and also the battery of the body is very important. You see, the battery of the body is so beautifully illustrated in one example of a story that I like to give to everyone. Então, a bateria do corpo é muito importante. Yeah, this is. I will give the story to you, and then we will take a break. Everyone, some of you, I'm sure, you have heard of the Gnani called Ramana Maharishi. You see, the great sage Ramana. You see, Ramana é grande profeta, conhecedor. Yeah. He was Ramana. Yeah, Ramana. His name is Ramana. You see, he used to live in the 30s, in the 1930s. Vivia nos anos de 1930. At Mount Arunachala, which is north of Madras. You see, no norte de Madras. Yeah, Madras now called Chennai, the city of Chennai in India. You see? Hoje Madras é chamada a cidade de Chennai, na Índia. Right, okay. He was very beautiful. He is the one who is very commonly associated with the book, the question, who am I? He says... Esse sábio era associado com o livro de Quem Sou Eu? Now, it's a small hill. It's not a mountain. You and I can easily climb. Ele falou que não é uma montanha muito grande, quer dizer, pequena, e você pode subir facilmente. Shuddha falou ele. Yeah. So then, from the foothills, then he went to the middle of the hill,
up the hill, and that's where he set up his residence, his place in a cave. Então, a residência dele era numa caverna, mais ou menos entre os pés da montanha e o cume da montanha. And his knowledge was so beautiful that people from all over the world in those days, in the 30s and the 40s, would visit him, you see. Pessoas do mundo inteiro visitavam ele durante esses anos de 1930 e 40. And he loved to cook food, so what he would do is ele gostava de cozinhar, fazer comidas, cozinhar. So more people would come, the more food he will cook, you know. Então, quanto mais pessoas tinham, mais comida ele fazia, mais pratos ele fazia. Yeah, you know, not very elaborate food, but some, you know, enough to share with everyone. He will give them darshan, he will give them a little satsang, but then he would give them food, you see. Então ele fazia o darshan, ele fazia o satsang, ele também alimentava as pessoas. Yeah. And then when a lot of people started coming, his devotees said, you know, they will say Bhagavan. They used to call him Bhagavan, you see. Os devotos chamavam ele de Bhagavan. They would call him, why don't you let us cook, you see? Why it must be so hard for you to cook, you see? So many people, you know. Why don't então, you eles falavam para ele, por que você não deixa a gente cozinhar? Tanta gente. Let us do the cooking. So he gave a very beautiful answer. He says, ele deu uma resposta muito bonita. He says, the hands are doing the work. Why do you say that I am the one doing the cooking? The hands ele falou are assim, cooking. minhas mãos estão fazendo trabalho. Por que você está dizendo que sou eu que estou fazendo o trabalho? The hands are doing it. Why do you say I am doing it? As mãos estão fazendo. You see, this is the view of the enlightened ones, you see. Então essa é a visão do iluminado. When you look at your body this way and olha o seu corpo dessa maneira, see the natural energies that are there in the body, you see. Olha, observa a energia naturais que estão presentes nesse corpo, é uma bateria. When at the end of the day, if it is tired, the body is tired, you see. No final do dia, se está cansado, a bateria trabalhou muito, o corpo está cansado. But if you say, oh, I'm tired, I worked so hard today, you see, then you will feel tired. Então, se você diz, eu estou cansado, eu trabalhei muito hoje, aí você vai certamente se sentir cansado. But you are the Chaitanya, the blissful knowing energy only inside, you see. Então, So você be é o aware. Chaitanya, só essa pessoa que tem essa abençoada energia dentro de você. Being the blissful energy, being the knower, you will not get tired, you see. You will not get tired, you see. Sendo conhecedor, você não vai ficar cansado. Yeah, you will be aware of the fatigue, but you will not get tired, you see. Você vai ficar ciente da fatiga, né, do cansaço, mas você não vai deixar isso tomar conta de você. In the same manner, you will not get bored anywhere, you know. People say, oh, I'm bored, I don't know what to do, you see. Então, as pessoas dizem, então você também não vai ficar, ter assim nenhum estímulo, desestimulado, né? As pessoas dizem, eu não tenho nada que fazer, nada presta para mim. So in the same way, the mind will not get tired in any kind of activities, you see. It is a belief that it is happening to me that makes you feel tired, you see. Então é simplesmente uma crença, que é uma crença errônea, né, que faz você ficar cansado. Yeah, so my dear friends, let us take a break here, and então, agora then vamos fazer pequeno intervalo. And then we come back. Then we return. Shall we? Thank you so much, my Tony. We'll be back, Então, Tony and our dear young Gabriella, who is translating. Okay, thank you. Yeah. We'll be back in 5 minutes. Shall we? 5 minutos. Okay, we'll be back in. Yeah, okay, all right. Okay.
It's okay. Make it evil. I don't know why you put this. The problem I don't like so much. It's even though it is safe. But I don't think that. I'm sorry, the machine, it is just my, it is also very good when you can cheese order I thought the only cheese there was a cheese pizza gluten free. There was a gluten free cheese, but you said you don't eat them. Cheese is not that way, anybody knows. No, meatless, no. It is meatless. It is meatless. I know. Soy much. नहीं तू इतना नहीं तू गरम करके खा Sorry.
Sorry. Okay, Tony, can you hear me? Yes, I can. Okay, shall we continue or I don't know if Danielle is. I don't know. Okay. Is it who is the next? Who is are we? Is it going to be Helena or Danielle? I don't know. Let's see who else is here. I only see Helena. So maybe we should have Helena or we continue with you. Whatever you. Oh, Helena, Hi. you want to translate now? Sure. Okay. Is it okay, Tony? Oh, yes. Sure, wonderful. All right. So, okay. Wonderful. So let us continue. Vamos continuar. So let's before we begin, let us just tell everyone that they're most welcome to participate, and if they have any questions to write, or if they want to share something, they're most welcome to do so. Ok, então o Shuddha está falando que nós vamos continuar, mas se alguém tiver alguma pergunta para ele, para colocar no chat, ou então para falar. Good. All right. So now let me just get back here. Então, deixa eu voltar onde eu estava. Today is our session for the Siddha Stuti. Hoje é a nossa sessão do Siddha Stuti. And we had the flawless vision the last time, so let me share something here. Ele vai compartilhar alguma coisa agora. And que antes nós estávamos fazendo em visão impecável. Oops. Okay, the Siddha Stuti. Can you see that, Helena? Sim, eu posso ver. Yes, do you see that? Eu vejo, sim. Yes, I can see. Okay, wonderful. All right, so this is on page 30, I believe. Ele acha que é na página 30. And if everybody has access to the Siddha Stuti, just ask everybody. This is the Dadavani of December 2017, about almost 2 years ago. Ele está perguntando se todo mundo está vendo. Esse é o Dadavani do 2017. Está todo mundo vendo? And this is already available in your Portuguese, and this is very wonderful. E agora está disponível em português, e que é maravilhoso isso. This is so precious that the Germans have made it into a small book, you see. É tão precioso que os alemães fizeram num livrinho pequeno. Yeah, it is essentially, we recited a couple of sentences of the Siddha Stuti already. I am a guru, a lagu, you see. Então, eu sou o guru lagu. I am a lagu and I'm a guru. I'm neither a guru nor I am neither heavy nor light. Desculpa. Então eu não sou a guru, quer dizer, eu não sou nem pesado nem leve. A lagu or a guru. The other way to look at it is you can say I neither rise nor fall. You see. Because the weight is the essential thing. I neither rise nor fall. I always remain where I am in this continuously changing world of the mind, speech and body. Então ele disse, eu não estou nunca acima ou abaixo. Eu estou sempre nesse nível no mundo. More and more we have to learn to move away from the looking too much at the external world and to be aware of this huge universe of our internal world, Então ele fala que mais a mais a gente tem que estar consciente desse mundo fora e não estar nesse mundo fora, mas mais consciente nesse mundo nosso. A consciência nossa, do nosso mundo interior. Yeah. So it is through this that through the awareness
of Eu Sou Alma Pura through the attention of Eu Sou Alma Pura that we now begin this Siddha Stuti reading with Dada. Então, nós vamos começar essa leitura do Siddha Stuti com Dada, com conhecimentos que eu sou alma pura. Yeah, no, through the awareness of Alma Pura and Pela through the consciência da alma pura, and through the application of that awareness is called attentive awareness, you see. consciência atentiva, com atenção dessa consciência. So Eu Sou Alma Pura, but now we apply that attention on this this discussion of the Siddha Stuti. Então, com essa consciência, né, de que eu sou alma pura, com essa awareness, é que vamos ler isso agora, Siddha Stuti. Eu Sou Alma Pura, and now, O Dada, we are reading this Siddha Stuti. Então, eu sou alma pura, Dada, e agora nós vamos ler este Siddha Stuti. It's so, let me see how big this is. Okay, it's not very big. Okay. With Tem muito, mas não é muito grande, muito não. Now with Siddha Stuti, the true taste arises. Com Siddha Stuti, a verdade experimenta o sabor que surge, de surgir. Yes. With the Siddha Stuti, the true taste arises. Questioner is asking, how can Mahatmas increase the ramanata as a self? Remind me, have we done this already with you? Do you know? Ele está perguntando se nós já fizemos isso. Alguém se lembra? Cristina, já lemos isso? It's been a while, right? You know, and also I do this with the Germans, and so I never know. You know, I always feel I've done this. So I just want to make sure. All right. É porque ele faz esse mesmo trabalho com os alemães, então ele nunca tem certeza se ele fez com a gente ou com os alemães. Então ele está checando com a gente. Se nós já lemos isso. Anyway, you know, even if you do it 100 times, it's not enough. So here we go again, huh? Não tem problema, mesmo que nós fizermos 100 vezes, a gente está fazendo de novo. Every time we read it, something more beautiful happens. Cada vez que a gente lê, uma coisa mais linda acontece. What happens is, the more layers of that which obstructs our knowledge gets removed. Gnana avaraniya, that which obstructs our knowledge gets removed. You see? Então ele fala que mesmo que a gente lê várias vezes, mas cada vez as coisas que obstruem o nosso conhecimento vão saindo. Yeah. So how can we increase? How can we be in the increasing ramanata as a self? Ramanata, okay? Então o interlocutor pergunta como pode os mahatas aumentarem ramanta como ser. Ramanata? No, Dadashri says Ramanta, royal. Ramanta can happen in 2 to 4 ways, okay? If you do not know any other Ramanta, then even if you say, I am pure soul, for 1 to 2 hours, then that is acceptable. By doing so, the Ramanta will increase. Então, em Dadashri falar Ramanta pode acontecer de 2 a 4 maneiras. Se você não sabe qualquer outra Ramanta, então mesmo que você diga, eu sou alma pura, eu sou alma pura, por 1 até 2 horas, então isso é aceitável. Fazendo isso, o Ramanta crescerá. Ramanta, simple meaning of Ramanta is play, to play, P-L-A-Y. You know, you can play soccer or you can play the play of the Alma Pura, you see, one of the two. Então, esse Ramanta quer dizer um jogo, quer dizer, você pode jogar o soccer ou você pode jogar o jogo da ser Alma Pura. Yeah, some people play mind games, you see, some people play word games, some people play body games. Algumas pessoas falam jogos da cabeça, outros do corpo e outros da mente. Yeah, but these
this, you cannot play those games because we just learned in the previous hour that this is part of the discharge, you see. Mas nós estamos brincando porque nós já aprendemos na sessão anterior que tudo isso é parte da descarga. Yeah, it is in the discharge you are going to see a soccer game and you say, I bought the ticket and I jumped up and down and my team won, you see. Então você fala, eu vi o jogo, eu pulei para cima, para baixo e o meu time ganhou. Yeah. So Dada is giving 2 to 4 ways, okay? Now the first one he just gave, Eu sou Alma Pura, right? O Dada vai dar mais, mas ele disse, agora é o Alma Pura que ele está falando. 1 to 2 hours, fantastic. Eu sou Alma Pura, Eu sou Alma Pura, you see? Então é fantástico você repetir por 1 a 2 horas. Eu sou alma pura, eu sou alma pura. There is nothing higher in this world, my dear friends, than this sentence, you see? Não há sentença mais alta do que essa no mundo inteiro. Because you're saying it with the conviction and with the applied awareness of who you are, you see? Você está dizendo isso com convicção e uma apply awareness, consciência aplicada do que você é. For the first time you're telling the truth. For the first time you are not lying, not telling a lie, you see? Pela primeira vez você está dizendo a verdade. Pela primeira vez você não está mentindo, você sabe. Because every time you say eu sou Lucia or Conceição, you're lying, you're telling a big lie, you see? Or Mabel, eu sou Mabel, you're lying. Então, cada vez que você falar eu sou Conceição, eu sou Mabel, você está mentindo, você está dizendo uma mentira. Yeah, you see, you can say it in a dramatic way, just like a drama. But inside you're aware of who you are, you know? Você pode falar como se tivesse um drama, mas você dentro de você, você sabe quem você realmente é. All of you are aware of the beautiful story of King Bhartrhari, right? Todos vocês sabem a linda história do rei Bhartrhari. Yeah, right. King. If you're not, you remind me after I take off the screen and then we will discuss it, okay? Se você não sabe, que eu inclusive não sei, você fala para ele que ele vai explicar. I don't know, Shuddha. Oh, it's a very beautiful story. It is the most precious story for all of us, okay? É uma linda história, uma história mais preciosa para todos nós. Remind me to save this story for you, huh? Okay, então, so. Você me lembra quando a gente acabar para eu dizer essa história para vocês. Okay, now we go to Dadashri says, Dadashri says, Dada, questioner says, Dada, you mentioned 2 to 4 kinds of swaramanta. Can you please explain that in some detail? Interlocutor fala, Dada, você mencionou 2 a 4 maneiras de swaramanta. Você pode, por favor, explicar isso com algum detalhe? And Dadashri says, some do it by saying pure soul, pure soul. Some do it by writing pure soul. So that when they do it by writing, then even the body becomes involved in the dwelling. You're now dwelling, you're living in the pure soul home. You're not dwelling here, okay? The body and the speech both enter into it. And so the mind is indeed involved. And for some, the external interactions are going on, yet if they really dwell on the pure soul and its properties, then it is considered Siddha Stuti. That is very beneficial. It gives tremendous results, you see. Então, Dadashri fala, alguns fazem isso dizendo, eu sou alma pura, eu sou alma pura. Os outros escrevendo, alma pura. Então, quando eles fazem isso escrevendo, então até mesmo o corpo se torna envolvido na morada, na sua morada, né? O corpo e fala, ambos entram nela. Então, a mente é de fato envolvida, está de fato envolvida. E para alguns, as interações externas estão acontecendo, embora realmente eles moram na alma pura e suas propriedades. Isso é considerado Siddha Stuti.
Isso é muito benéfico. Isso dá um resultado tremendo. You see, those people with good handwriting, they take a nice clean book, a journal, you know, they take a nice fountain pen with red ink, and they write, Lord Ram, Lord Ram, Lord Ram. Or they write, Sri Rama, Sri Rama, Sri Rama, you see. They will fill up the whole book, you see. There are a lot of people in India who do that, you see. This... Ele está contando um caso que às vezes uma pessoa que tem uma letra bonita, uma caligrafia bonita, e pega um livro maravilhoso, uma caneta maravilhosa em vermelho e escreve Lord Rama, Lord Rama. Muitas vezes tem muitas pessoas que fazem isso, enchem o livro todinho. Yeah, well, here you write, Ishvin, Ayosama Pura, I am pure soul, I am pure soul. Now, a second, you know, you're more involved. This is the second, you know, more involved. And the mind is involved. So mind, speech, and body are involved in it, you see. I thought it was reading, so you're just saying that. Yeah. Okay. Yeah, no, I'm sorry. Right. Yeah, we've already read this now. So next we go. Yeah. Okay. So first, the Dadashri says, initially, one does it at the gross level, you see. You see, a gross level. One is this. Now Dada is describing the process of the Siddha Stuti that is more involved than just saying Evaswama Pura, Evaswama Pura. Dada is describing a more involved, detailed Siddha Stuti. You see? Agora, nessa vez, o Dada vai falar mais envolvente sobre o que é essa segunda parte, quando a pessoa escreve. You see, and what is he saying? He's saying, first, initially one does it at the gross level. So, pudgal ramanata. This one, pudgal ramanta, means body play. You know, the mind, speech, and body play begins to leave. You see, in this process, the mind, speech, and body play begins to leave, and in the process of writing Evaswama Pura, you see, this slowly, the external play leaves and the internal play begins. Então, nessa parte, o Shuddha está falando que quando a primeira faz esse nível mais grosseiro, então, o pudgal ramata é essa brincadeira que ele falou antes, aquilo começa a sair. Pudgal, as you know, is that which fills and empties, fills and empties, fills and empties, okay? Pudgal é aquilo que enche e esvazia. If you have not had a breakfast and lunch or dinner today, your pudgal will not be so excited, you know, it will be kind of shrinking now, you see? Então, se de manhã você não almoçar, o seu pudgal vai ficar assim murchinho, porque você está com fome. If you do not drink 6 to 8 glasses of water a day, you see, your pudgal will not be optimal because you need water in your body, you know? Então, se você não tomar 6 ou 8 copos de água todo dia, o seu pudgal não vai ficar no ponto ótimo que ele tem que ficar. So, the Shri says, by doing so, it becomes subtle. So, from the gross level, you have gone to the subtle level. And if one just keeps reciting his properties, dwells in the properties of the pure soul by saying, now the dwelling comes in, okay? Dwells in the properties by saying, I am full of infinite knowledge. I am full of infinite vision. I am the abode of infinite bliss. I am full of infinite energy. Then the real taste, ras, will arise. And this is considered true ramanata, true play of the self. This gives immediate results on the moment. One's own bliss will come into experience. Okay, let you read this. Então, fazendo isso, se torna sutil. E se a pessoa continua a recitar suas propriedades, ele habita, mora dentro das propriedades da alma,
pura, dizendo: eu sou pleno de conhecimento infinito, eu sou pleno de visão infinita, eu sou a morada da bem-aventurança infinita, eu sou plena de energia infinita. Então, o sabor ras, quer dizer, o real sabor, ele irá aflorar. E considerando é considerado isso verdadeiro ramanata. Isso dá resultado imediatos naquele momento. A própria bem-aventurança da pessoa chegará na experiência. This is very beautiful details Dada is giving step by step. You know, whenever you have time, go back to this paragraph. You will see there is beautiful, subtle stuff unfolding for you. Beautiful gifts Dada is giving to you in this satsang, you see? Então, ele falou, quando você tiver tempo, volte para essas sentenças, esses parágrafos, para você ver a beleza que é o presente que o Dada está dando para a gente. Yeah, you see, so it's from the gross, how do you go deeper into the subtle stuff, you see? And then how do you live there? It's, you know, you're no longer saying, you begin to live there. And the other, when he says the real taste, ras, you see, real taste arises, you see, now, you see? Então ele fala, aí Dada fala, né, do nível grosseiro até o nível mais sutil. Então essa é a beleza que ele fala, que você tem esse taste, né, que você vai sentir esse gosto verdadeiro, e você vai, sua própria bem-aventurança você irá ter a experiência da bem-aventurança. You are sitting somewhere in company of people, you know, that you're bored, you don't like it, you want to get away, you want to get out, but you can't, all right? Now, you got to recognize that you are in the play of the pudgal, you are in the play of the body, you know, the body is taken over, you know. Tá bom. Então, se você às vezes está sentado conversando com umas pessoas que você não gosta, que você está bored, que você está chateado de ficar ali, então você tem que ver que isso é uma brincadeira do pudgal e você pode recitar nessas horas. The mind says, oh, I don't like it, I'd like to leave, I know, I don't like what these people are saying. You know, you got this beautiful self-play that is at your disposal, self-play, play of the self that is available to you. Why don't you go there through this paragraph that we just read, you see? Então, se você estiver sendo realmente chateado de ficar com essas pessoas que você não gosta, eu quero sair daqui, eu não quero ficar. Então, o Shuddha fala, o Dada fala, nessa hora usa essa brincadeira de pudgal, porque aí você tem isso nas suas mãos. Esse é um presente que o Dada dá pra gente. Take out your little notebook that you make notes on, you know, and just write in your best handwriting. Eu sou Alma pura. Eu sou Alma Pega o pura. seu livrinho, então, que você escreve com a sua letra, a caligrafia mais perfeita. Eu sou Alma pura, eu sou Alma pura. Pura. Nobody else has to say it. You're writing it, but now your mind, you know, because if you try to say Eu sou Alma pura alone, just alone, Eu sou Alma pura, the mind will still shift at all what's happening in the room, you see. But now you need to get your body involved, you know. Então ele falou que se você pegar uma caneta e escrever, aí você fica mais consciente, porque se você só fala eu sou Alma pura, às vezes a sua mente vai lá para buscar outra coisa que está acontecendo, e você escrevendo você tem mais consciência disso. And then you can murmur, you know, you can just speak to yourself. Your tongue is moving, you see, and you are saying, nobody else can hear it. You can say, I am full of infinite knowledge. Aí você pode falar para você mesmo, né? Seus lábios se mexem, mas você fala só para você. Eu sou cheio de bem-aventurança infinita. It is not Tony saying it, it is not Helena saying it is not Mabel saying it. It is the one who has shifted from Tony inside, the one who has awakened is now saying it. You see, this is so beautiful, my friends, so amazing. It gives, Ele diz que é tão maravilhoso que não é a Helena que está falando, não é o Tony, não é a Mabel que está falando, é essa alma pura que
dentro de você que está falando. Highlight, yeah. Highlight that sentence. It gives immediate results on the moment. You see, this is the thing. If it does not give you immediate results, you're doing it the wrong way. Something is not right. You see? E aí o Shuddha fala, eu gosto disso, porque porque isso dá um resultado imediato. Se você não tem um resultado imediato, é porque você não está fazendo certo. Dadashri says, one's own bliss will come into experience. You and I are the blissful selves, you see. We are the blissful souls, you see. Self. And our bliss has to come into our experience, you see. Então, o Buda fala que nossa bem-aventurança, a nossa própria bem-aventurança, vai chegar na nossa experiência. Nós vamos experienciar isso, esse sentimento de bem-aventurança. And in front of this bliss, in front of this ocean of bliss, you see, there is no pain of this world can exist. No pain of this relative world can ever exist. You see? Então, quando a gente está esse mar de bem-aventurança, nenhuma dor chega a gente. Yeah, you see, it's no fire can burn a block of ice, you see. What do you say? A block of ice? Ice. You know, I'm sorry. Que nenhum fogo pode queimar esse bloco de gelo. Yeah, you cannot burn a block of ice, can you? Você não pode queimar bloco de gelo, você pode? This is how blissful you and I really are, you see. É assim de tão bem-aventurança que você e eu estamos. So Dada has gone deeper into this thing. Dada foi mais profundo nisso. And Dada has taken us exactly what he is experiencing, you see. He has given us the exact words that take us to our own experience, you see. Dada nos mostrou essa experiência que ele sente, ele nos mostrou isso, para que nós experienciarmos iguais a ele. Yeah. And then let us continue reading. Vamos continuar lendo. And then the other Shri says, then the questioner says, if I suppress the pleasures derived from the non-self complex, then will the rus or the taste or the pleasure of the self arise? All right? Então, o intelector pergunta, se eu suprimir os prazeres derivados do complexo não ser, então o rise, o sabor, o prazer do ser surgirá? All right, what an amazing question, all right? Que pergunta maravilhosa essa. It is an amazing question because the questioner is aware of the non-self and he has some faint ideas about the self, you see. É maravilhosa porque o questionador, ele tem, conhece o não ser, mas tem pouquinho de experiência do ser real. And he is also, like most new Mahatmas, are still used to the idea of denial or suppressing the pleasure that arises in the body, you see. Denying it. Oh, it's sinful, wrong, not right, you see. Porque ele fala isso porque eles estão acostumados ao complexo não ser, quer dizer, se é errado, se é bom, se é mal. You see? So Dadashri says, no, there is no point in suppressing those pleasures. They will become insipid, tasteless on their own. If you recite the properties of the self for an hour, then it will immediately give a lot of results. This is something that gives instant results. Otherwise, okay, this is one thing. And then otherwise, if you go on seeing the pure soul in everyone, then even that will give rise to bliss. Então, Dadashri fala, não há nenhum ponto de suprimi-los.
eles se tornarão insípidos por si mesmos. Se você recitar as propriedades do ser por 1 hora, então imediatamente te dará muitos resultados. Isto é algo que dá resultados imediatos. Aí ele fala, pelo contrário, se você vai em torno do ser, a alma pura, em todas as... Não, peraí, let me just... De outro jeito, se você vai por aí vendo a alma pura em todo mundo, então, mesmo isso dará mais bem-aventurança a você, isso aumentará a sua bem-aventurança. I just want to bring to your attention something. Eu só quero trazer a minha atenção a alguma coisa. That I want to make sure got correctly translated. Quer saber se eu corrigi, que foi traduzido corretamente. Ele está buscando alguma coisa. And it is just, and it is over here. And if one just keeps reciting his properties by saying, no, sorry. And for some, the external, yet if they really dwell on the pure soul and its properties, and and for some, the external interactions are going on. In other words, and I'm sorry to reverse back to here, I just want to improve upon the sentence, yes? Okay. Ele pediu que ele quer voltar, que ele quer melhorar essa sentença, tá? Yeah, it says, and for some, so first, of course, is this pure soul, I'm pure soul. And then if you write, then it becomes, the body gets involved, you see? Ele fala de repetir a alma pura, mas se você escreve, então até mesmo o corpo se torna envolvido nessa morada, nessa consciência da alma pura. So when you write, then the mind is automatically involved, you see? The mind is indeed involved, you know? Então quando você escreve, a mente se torna envolvida. Remember the example that we gave, that you're sitting in the room, but if you just say Avasama Pura, the mind is still distracted by what is happening, you see? Então, ele está dizendo, você se lembra o exemplo que ele deu, se você estiver sentado numa sala só repetindo eu sou alma pura, então a mente fica envolvida em outras coisas também. But if you write, that means now the mind has to get involved, because if you write with your fine pen, you see, and you're not just scribbling or scratching something on a pad, you see, you are taking and you're paying attention and you're trying to write in your best handwriting, you see? Então ele fala, mas no caso, se você começa a escrever com sua melhor caligrafia, aí a sua mente vai estar realmente de fato envolvida. So the mind has to get involved, you know? A mente tem que estar envolvida, você sabe, né? And so now, and for some, the external interactions are going on. In other words, the external interaction, and yet if he really dwells on the pure soul, not they, just if he, because it is always individualized, you cannot do this as a group, you see. It's a sentence construction. Yet if he really dwells on the pure soul and its properties, then that is considered Siddha Stuti. So the pure soul, Avasama Pura, and the properties are, I am full of this, I am full of that, you see. So pure soul and properties. Então ele fala que isso não pode ser feito em plural, isso é pessoal de cada um. Então é a propriedade. Se eu escrevo, eu estou mais envolvida nisso, a minha mente está de fato envolvida. Good. So I'm going to stop sharing this so we can go into further discussion here. Ok, então ele vai parar de compartilhar para ter mais uma discussão sobre isso. Yeah, right. Because I see now that Gabriella has written that Conhecimento has a question. All right, so we go to our dear Conhecimento. Where is she? A Conceição, onde está você? Você tem uma pergunta? All right. Okay, Conhecimento, my dear. Então, Conceição, você pode dizer sua pergunta?
Eu estou dizendo que eu estou com um pouco de dificuldade para compreender o que é o karma de mérito. Eu pergunto se ele poderia dar alguns exemplos de causas pelas quais o karma de mérito é gerado e também exemplos de efeitos das descargas do karma de mérito. Okay, Conceição. Yeah, she said, Shuddha, that she's having problems understanding the merit karma and the cause, what caused the merit karmas and the discharge, and if you could give examples so she could better understand. Yeah. Okay, this is an excellent question and it's very timely, my dear. Thank you. Muito obrigada pela questão, é muito bacana, muito excelente. Yeah, it requires, you see, it requires the fundamental understanding that what we see and define as karma is not karma. You see, what we human beings see and define as karma is not called karma. Ok, então ele está dizendo no início, fundamental é que o que a gente vê como karma não é karma. Right? Yeah, what we see and call karma is not karma. A gente vê e chama de karma não é karma. I'm just making sure I'm translating. Yeah, right. Yeah, right. You're right. Because you see what you look around and people will say, "Oh, he's doing good karma. He's doing bad karma." You know. Então, quando você olha em volta, você fala, aquela pessoa está fazendo um bom karma, aquela pessoa está fazendo um mau karma. And our Gnani Purush Dadashri comes in and he says, what you experience through these 5 senses. Então, nosso Dada chega e fala para a gente, o que você experiencia por esses 5 sentidos? What you experience through this mind and through this body. Pela mente, pelo seu corpo. Is not karma, but karma effect. Não é karma, mas é o efeito do karma. This is a very profound sentence, you see. Essa é uma sentença muito profunda. Yeah, that means nobody is doing karma. Everybody is a victim of their karma. Everybody is trapped in the effect of their karma, you see. Então, ninguém está fazendo karma, está todo mundo preso no efeito do karma dele. Yeah, karma, the cause of karma cannot be seen. You see, for any effect, yeah. A causa do karma não pode ser vista. The cause cannot be seen. People can only see the effect. As they see pessoas não podem ver o efeito do karma. They see this battery, the body. They see what it is going through. Você vê essa bateria que é o nosso corpo e você vê o que está acontecendo com essa bateria, com esse nosso corpo. I see this battery and I see all these batteries in this satsang, you see. Eu vejo essa bateria e vejo todas essas baterias na satsang. Yeah, I see all these batteries, Yeah, right? As this is all effects, everybody. Mas são todos efeitos. The cause of karma. The cause of karma. A causa do karma. And the cause of karma is only the Gnani knows, and he has explained it to us. The cause of karma e só o Gnani sabe, ele explica pra gente. A causa happens in ignorance, when you do not know who I am. When I do not know who I am, I automatically believe what is in front of me to be who I am. You see? Isso acontece quando eu não sei quem eu sou e eu só vejo essa experiência do que eu acho que eu sou. And so by believing I am this body, I become part of whatever the body is programmed to do from past life, you see? Então, quando eu acredito que eu sou esse corpo só está programado para repetir o que aconteceu da vida anterior. And so good things will happen through this body. This body will help someone through words,
through kind actions or through kind, kind thoughts. You see, this through kind thoughts, actions, and words, this body Então, will help others. You see, will help others. E a gente vê, então, esse corpo ajudando os outros com bons pensamentos, com bons palavras. Mind, speech, and body, yes. Pelo mente, fala e corpo. And in the process of helping others, the body also will feel good, you see? The body feels good. Enquanto que você está ajudando o outro, o corpo vai se sentir bem também. And that is merit good karma effect. It is a good karma effect, and that is called punya. Então, esse é o efeito do bom karma. Yeah, good karma effect is called punya. You see, that is called punya, you see? Se chama punya. Esse o karma, efeito do bom karma. I feel good tonight, and so I bake a cake, and tomorrow I go to the homeless people or people who are hungry and give it, share it, you see. And I have shared something good, you see. And this is called good effects, you see. Então, esse efeito bom é que eu estou me sentindo bem hoje, aí eu faço um bolo bem gostoso, aí eu vou num lugar das pessoas que não têm comida e compartilho com eles. Os because the Lord exists within those hungry people. When they eat your cake, Consciencia, they will bless you. They will feel good. You see, they will feel good. And they will silently bless you. They might not say anything to you, may have walked away, but they automatically, a good karma has been created, you see. Another new good karma has been created, you see. Mas aí quando você faz isso, Conceição, não é que às vezes eles nem agradeçam a você, mas eles vão se sentir bem, então automaticamente você está criando bom karma, um efeito de bom karma para você. Karma is created by believing that I am doing this thing, you see. O karma é criado quando você fala, eu estou fazendo isso. The hungry man who is eating the food will say, oh, I feel so good, bless that person, you see. E a pessoa que está com fome, ele está dizendo, ai, me sinto bem, adorei, e eu abençoo essa pessoa que trouxe esse bolo para mim. And and by the same token, if I am not feeling good, okay, I'm feeling upset, I am angry with, I am selfish, you see. Então, por outro lado também, se eu não estou me sentindo bem, que eu estou me sentindo egoísta. You see, even if I have lots of extra food, somebody in the home will say, let's, why you have enough food? Shall we go give it to the church people, to the hungry people? You'll say, no, forget it. I don't do anything like that, you see. They have, it's mine. I don't want to do it, you see. So now, you see, negative karma effect will, create negative results, you see, Então, do mesmo jeito, né? Se você está com raiva ou chateado e alguém está comendo e sobrou comida e alguém da igreja fala, vamos levar para as pessoas que não têm comida, aí você fala, não quero dar nada. Aí, pelo contrário, o efeito negativo de karma vai criar para você. Or if the human intellect, which has gone in a wrong direction, will always plan how to take away that which is not yours, how to overcharge, how to cheat others, you see, and how to accumulate, you see. Do mesmo jeito, esse intelecto humano às vezes vai querer, como é que eu posso tirar vantagem disso? Como é que eu posso fazer dinheiro em cima disso? Isso também acontece. See, you can take a piece of food, you can take a gentle bite. If there is a piece of food, you can take a gentle bite and you enjoy it more, as opposed to you devouring it, completely stuffing your mouth and just taking it, your teeth and your mouth
acts in a hurtful manner, you see. Então, pelo mesmo jeito, você pode ter um pedaço de comida, você dá uma mordida e saborear. E, por outro lado, você pode pegar aquela comida e morder com raiva e comer tudinho. You see, when you're angry, you bite the food. You're not eating the food. You see, you com raiva, você morde a comida. Você não saboreia a comida. Yeah, you see, these are all activities that are going on. That are happening in the presence of the Lord inside. You see, the Lord within everyone is simply there, but the believing that I am doing it, you see, it's happening to me, charges this positive or negative karma particles, which give its effect in the next life, you see. Então, como ele fala, né, que quando você acredita que você é a pessoa, tanto positiva como negativa, você vai criar para a próxima vida. Mas Dadashri gives a very beautiful example of karma, cause and effect in terms of the man goes to church, a man goes to church and he puts his hand in his pocket and he only has 5 riyas to give to the people of, to donate in the donation box. You see, he has only 5. He gives the 5 riyas, you see, he puts it inside, Então, Dadashri dá exemplo lindo, né, de uma pessoa que está na church e ele só tem 5 reais. Então, ele vai lá na box, ele dá os 5 reais que ele tinha. Todo o dinheiro que ele tinha. And now, while he takes out the money, his intention is, he feels inside, he's viewing, if I had 5,000 riyas, I would give it, because this church does good work, it shares with the people who need it, I cannot go do it, but if I had 5,000, I would give it, but I have only 5, I can only give 5, you see. E essa pessoa fala, nesse minuto, ele deu 5 mil, mas se eu tivesse 5 milhões, eu daria do mesmo jeito, que a igreja ajuda as pessoas com esse dinheiro. E eu não posso ajudar, mas eu dando dinheiro, a igreja irá ajudar. Now, that in contrast to that, the mayor of the town comes to that church, there are a few people around him, and he writes a check for 5,000 riyas and puts it inside the box, and the people around him says, "Oh, mayor, you're so generous, you're so good." You see? E o mayor da cidade, né, vai chegando e na igreja ele faz cheque de 5 milhões de reais e bota lá. Aí todo mundo fala, mas com você, governador, como você é maravilhoso, como você doou. Yeah, so the mayor turns around and looks at them and quietly says, "You know what? I would not even give 5 to these people. I would not give even 1 riyal to these people. These are all cheats," you see. Now, the activity of giving the 5 versus the 5,000 is an effect, is a discharge for the two, the mayor and the poor man, you see. It's a discharge, it's an effect, you see. Então, isso que ele deu esse exemplo todo, o dar 5 mil ou dar 5 para os dois é efeito de descarga dos dois. That's a discharge, you see. But inside, the intention, the view, the very subtle intention, you see, is what charges karma for the effect in the next life. In the next life, the roles will be reversed. The man who gave only 5 will have 5,000 to give naturally. He will have plenty of money to give to donations. And the man who gave the 5,000 is an effect, will not even have 5 to give in the next life, you see. E aí esse exemplo que ele fala, que essa pessoa que deu 5 ou que deu 5 milhões, na próxima vida, aquele que deu 5 só, ele vai ter muito dinheiro, vai ter 5 milhões. E aquele que deu 5 milhões, mas com raiva, sem querer dar, que diz que aqueles são todos vagabundos, sei lá, eles não merecem, ele vai ficar sem nada. So, my dear Consensiao, this beautiful body and the beautiful mind and the home and the family that you have is an effect of good karma
from past life, you see. Então, Conceição, tudo que você tem, sua família linda, sua casa, tudo que você tem é um efeito do que você fez na vida anterior. It is an effect of having done good to others, you see. É um efeito do que você fez coisas boas para as outras pessoas, de coração. Yeah. And, like in old age, if you get, unlike most people, if suddenly you develop a backache that is very bad and you have to have back surgeries, etc., and you still cannot walk, then it is an effect of sin karma from past life. You must have kicked or injured somebody's back pretty badly, you see. Então, do mesmo jeito, né? Se certas pessoas que já ficando velhinhas e aí começa a doer as costas, muita dor nas costas, aí ele faz uma cirurgia, mesmo com cirurgia nada passa. Então, essa dor que você tem, que essa pessoa tem, também é efeito da karma da vida passada, que talvez ele chutou as costas de alguém. And when of course, now that you're the Alma pura, you have been lifted up from both the effects, you see, like we discussed in the first hour, it's a discharging battery now, We do not know what is filled in the battery of Consensao, but whatever it is, eo so Alma pura, and you do not blame if negative effects arise when the body starts hurting or bad things happen to Consensao. You don't, by not blaming anyone else, you are allowing that effect to discharge naturally, and you will attain liberation. You see, that is our Agna 4, you see? That is our Agna 4. E agora ele falou, né, que nessa vida, agora quando você com Dadashri nos deixou ser alma pura, então você não vai criar mais karmas, mas você agradece o que você tem, né? Que tudo que você tem. Yeah, and you see this, we do not know. This is all gross examples. Karma is being charged. Every second a human being believes, I am this body and this is happening to me. I am suffering. They are the reason why I am suffering. They are continuously charging karma, you see. As pessoas têm que saber que quando é só no fato de você reclamar de dor que está acontecendo e não ver que é o seu discharge karma. Quando você reclama, quando você xinga alguém, você está criando karma para a próxima vida. And if they happen to be decent, quote unquote, decent people who do not hurt other human beings, then who do whatever they can to help others, then in that process they will charge good karma, you see, merit karma. If they give, and so then they have to return again to enjoy the fruits of their good karma. You see, the cycle continues like that. Mas no ciclo da pessoa, né, que faz coisas boas e tudo, ele na outra vida ele vai ter bons karmas. It is not by doing anything that you create karma. It is by believing that I am doing it that karma is created, you see. Não é o fato de você, o fato de você acreditar que você está fazendo, ser o fazedor. Quando você é o fazedor que você cria. When you're the doer, it's when but it is by the wrong belief that I am doing it, and by the wrong belief that it is happening to me, that the karma is created, you see. Você cria o karma quando você tem essa crença errônea que está acontecendo comigo, eu estou fazendo isso, aí que você cria. It is happening to this spinning top, this body complex. Why are you saying, remember the example of Ramana? The hands are moving. Why are you saying that I am doing the cooking, Ele falou como esse peão, né, que a gente chama esse peão que roda, fica rodando, né? Yeah, so my dear Constance, do you understand? Is that clear? Yeah? Está claro para você, Conceição? Yeah, in the book of Karma, Dada has given many other examples, but don't get too involved in cause and effects. For us, it is now all a file to be settled
with equanimity, that is all, you see. Pra gente, não fica no livro de karma tem muitos exemplos, mas não fica muito envolvido. Que agora só on the fourth, right? On the fourth, Agna 4, Evsama Pura, I want to remain in equanimity and let Vyavasit settle this file with equanimity. Let evidences settle this file with equanimity. Eu sou alma pura e que vou deixar as evidências settle o karma. Yeah, evidences will settle the file. You remain in your 100% intention, Evsama Pura. Você fica na sua intenção de 100% eu sou alma pura. The other person too is Alma Pura. No, A pessoa também é alma pura. nobody is doing this. These are all the activities of the non-self complex only in front of me, you know. Ninguém está fazendo nada. É só o complexo do não ser que está fazendo. Non-self complexes. So, Shuddhatma Bhagwan, let me see, do you see if there is any other question, or if not, we have to... Você tem uma pergunta? I should about the story that you asked to finish it, because we haven't heard the story. Yeah, I don't mind. yeah. At least. Okay, do you have time for the story? I don't mind, I can give it to you. All right. Estou perguntando a ele, lembrei para ele da história. Vocês têm tempo? Ele está perguntando para ele. It's a very beautiful story. It's a very beautiful story and a very, very important story. Our Gnani Purush Dadashri always give this story. And we are supposed to give it, we listen to it, but you people, because you are from a foreign country, you don't get the exact importance of it, okay? É uma história muito importante que o Dadashri fala, mas que a gente, como somos de outro país, a gente não dá muita importância para essa história. It is the story of King Bhartruhari, okay? King Bhartruhari, and do King Bhartruhari and Queen his Pingala. You see, this is a story. Pingala. Okay, this is a very, very famous story and very important story. This king, the story goes that this king had in his kingdom was very kind and benevolent. He was very good to everybody in the kingdom. You see? Essa história desse rei que ele era muito bom no reinado dele. Todo mundo, ele ajudava todo mundo. Everybody in his kingdom was happy. You see? Todo mundo era feliz no reinado dele. And he had his beautiful queen Pingala, you see. Yeah. E a esposa dele era a rainha Pingala, que era lindíssima. And he loved her very much, you see. Amava muito ela. Now, you see, this in the days of in India, before the days of the movies, you know, and the television, you see, before the days. People would gather together in the village square, and in the evening they will have this drama being performed of King. Na Índia, antes do tempo da televisão, o povo se encontrava na village, na vilarejo, e eles faziam drama. This is the king and the queen drama. Now the king, you see, the story goes that one sage, one very holy saint person, he went to the jungles, to the forest to meditate, you see, Aí nessa época disse que tinha sage, que era santo, que foi para o mato para meditar. And the celestial beings and the gods were very pleased with his meditation, so they appeared in front of him, in front of this sage, and they gave him a gift, a very special fruit, you see. Então os godas gostaram muito, então deram para ele, desceram perto dele e deram essa presente para ela, que era uma fruta para o santo. Yeah, so he got this fruit. He says, if you eat this fruit, then you will live forever. You'll live forever. E aí eles falaram para o santo, né? Se você comer dessa fruta, você vai viver para sempre. So the man said, the sage said, my work is already over. What do I need this fruit for? If I give it to the king, this king is so benevolent and kind. If he lives forever, the kingdom will be happy forever, you see. Então ele falou, esse santo, não, a minha vida já está terminando, mas se eu der para o rei, que ele é tão bom, se ele vai viver para sempre, ele vai fazer bondade toda a vida. And so he takes it to the king's court, and the king says, my lord, I would love to have you this fruit. And the king accepts this fruit, he says, and at the end of the day, when he retired to the queen's chamber, he goes to the queen
You see, he looks at the queen and he says, I love you so much, you know, more than my own life, I love you. You know, I would like for you to have this fruit so that you can live forever, you see. Aí, quando o santo chegou lá, deu para o rei, né? Aí o rei agradeceu, mas à noite, quando ele foi dormir, quando ele viu a rainha, ele falou, não, eu quero dar para você, rainha, porque eu amo muito você, eu quero que você viva para sempre. So the queen receives the fruit, oh my love, my love, I like it, thank you so much, etc., etc. But in the side, even as she received this, was showing the love for the king. Internally, she used to continue quietly having an affair with the man who used to take care of the king's horses, you see. Então, ao mesmo tempo, a rainha, quando ela recebeu esse presente, ela ficou pensando num amante dela, que era o homem que cuidava dos cavalos no estábulo dela. Então, ela pensou que queria dar para ele viver para sempre. Yeah, she would quietly meet him and have a sexual affair with him, and then she met him and she says, I love you. I would love for you to have this fruit, you see, so that you can live forever. You can imagine this drama going on in right? Aí, quando a rainha ia ter um caso com esse rapaz, então ela chegou lá e falou para ele, olha, eu quero que você viva para sempre, então vou dar para você. Agora você pode imaginar o drama que está acontecendo em tudo isso. Now this handsome guy who was running all the horses, even though he was carrying on the affair with the queen, he really got his pleasure from the prostitute in the kingdom, one of the famous prostitutes, you see. So he... E ele, por seu lado, também ele tinha um affair com uma prostituta famosa, e ele também fez a mesma coisa, para dar para ela, que ele gostava dela. So he goes to the prostitute and he gives us the fruit. I'd love for you to have this fruit, you see. I love you, I love Aí you. ele chegou para a prostituta e falou, eu quero dar essa fruta para você, eu amo você, eu quero que você vive para sempre. So after the horseman leaves, the prostitute looks at the fruit and she says, my life is worthless. What is my life worth, you see? This king, he's so amazingly beautiful man. If he lives forever, I would love to give this fruit to him. So she goes to his court, and says, my lord, I'd love for you to have this fruit. This is a very special fruit. And então a prostituta, quando ela recebeu a fruta, ela pensou, poxa, mas a minha vida não vale nada. E eu gostaria de dar para o rei, porque o rei é uma pessoa maravilhosa. Eu quero que ele viva para sempre, porque ele ajuda todo mundo. You see? And the king immediately recognizes this fruit, you see. And being the king, he found out the whole story of how the fruit had gone around between these various human beings, you see. E o rei, quando recebeu a fruta, ele viu como é que a história toda se passou, como é que essa fruta foi chegar nele. He became totally filled with absolute dispassion, vairagya, you see, vairagya for life, you see, dispassion for life, you see. Dispassion without passion? No, he lost all interest in being a king on all. Ele ficou desgostoso da vida. Desgostoso. Ele ficou desgostoso da vida. Ele estava totalmente desgostoso da vida. He lost all interest in worldly pleasures, in his, being the king and, and the queen. And he decided to leave the kingdom and walk into the forest, you see, to meditate, you see. Aí ele ficou tão triste, tão desgostoso da vida, com a rainha, com todo mundo. Então ele resolveu ir para a floresta, para meditar na floresta. Yeah, now he understood the nature of human love and betrayal, you see, and the meaning of life. He says, I want to find out what's the real meaning of all of this, you see. E daí ele foi para saber qual é realmente o significado da vida, porque com toda a traição e tudo, o que significa isso? This is a very important story. It has the big scripture written in India about this. But anyway, when, he would go and then while he was in the jungle, he developed a big beard and a lot of hair. He became hardly recognizable, you see. And he would come to the kingdom and beg for food, you see, like a monk would,
Então ele se tornou como um manco, o cabelo dele cresceu, a barba cresceu, então ele voltava para a vila, para o reinado dele e ia pedir, estimular a comida. So one day, you know, in such a state he was, he hardly knew where he was. He stood in the queen's courtyard, in the queen's palace at the bottom. The queen was in the balcony, and he looked up. He didn't even recognize his own queen. Então, quando ele chegou, um dia que ele foi pedir comida, ele chegou no castelo e ele foi para os quartos da rainha e ele nem reconheceu. He looks up and he says, "Mother, give me some food." You know, this is how they would beg. They would look at the woman and say, "Mother, give me some food. Give me some food." Ele falava para a mãe, me dá um pouco de comida. And they don't even carry a vessel. They just have a hand like this. Whatever food is placed, then they will just eat it, you see. Ele não tem nenhum prato. Ele bota a mão dele assim e a comida que cai ali na mão dele, ele come. And the queen recognized the voice of her king, you see. E a rainha reconheceu a voz do rei dela. And she started immediately, says, "Oh my lord, you know, this is queen," immediately started crying. You see, the audience, everybody is looking at the drama, is also crying, you see, everybody is crying. E aí a rainha, quando reconheceu, começou a chorar, e a audiência também, vendo esse drama, também todo mundo estava chorando. And you see, in those days, the real actor of the kings, his name was Lakshmi Chand. Okay, all these names are important because if you will hear them in the 5 Agnas, you see, Lakshmi Chand. O nome dele, do rei, é muito importante. Todos os nomes dessa peça são importantes. E que tem significado nos 5 Agnas. In those days, he was a great actor. You see, his name was Lakshmi Chand Targado. He was like the big Broadway actor. He would make everybody cry, you see. Ele era grande artista da época. Ele fazia todo mundo chorar na peça. Yeah, he would, beautiful words. I know, I've told you the essence of the story, but and then so now Dada, he gives this example of during Agna 1, Agna 2. Aí o Dada dá esse exemplo durante a Agna 1 e na Agna 2. You know, he talks about the King Bhartuhari and Queen Pingala, you see. Ele fala do rei e da rainha Pingala. You know, right, and then if you go at the end of the drama, you go to the king, you know, who is changing in the back of the stage, and he say, "You suffered a lot, did you not? You suffered a lot." Then he will look at you and say, "What, suffer? I was just doing my role," you see. If I don't play my role as an actor, I don't act well, I will not get my salary, you see. Então as pessoas se emocionavam muito com a peça, quando acabava a peça, que ele gostava muito do rei, aí ele ia lá e dizia, como você sofreu. Aí o rapaz, o ator dizia, não sofri nada, eu estou fazendo meu ganha-pão aqui. Yeah, it's all just a play. And if you tell him, if at the end of the play, if he tells the queen, "Oh, you're my queen now, you know, come home, let's go home. You're my queen." Will she come? She will say, "Get lost," you see. I'm not your queen. E se o ator for para a rainha, né, e que a atriz também dizia, minha rainha, vem comigo para casa. Você acha que a rainha vai dizer? Sai daí. You see, this is the essence. This in Agna 1, Agna 2, this inner awareness that I have to go home after this play and eat my own sandwich. This awareness, Isso, Alma, pura, has to remain continuously, even as in front of your wife, you perform the role of the husband. In front of your son, you perform the role of the father or the mother. You know, you perform all this drama on this play, you see, of life, you know. E o Dada fala, né, que na vida real a gente joga todos esses dramas da vida. Eu sou pai, agora eu sou filho, para a esposa eu sou marido, mas você é alma pura. Yeah, so this is a story of Bhartuhari. It's important because our Gnani Purush Dadashri will always invoke this story when he gave the examples of Agna 1, Agna 2, you see. É importante para a gente saber que o Dadashri, ele fala muito isso quando ele está falando sobre Agna 1 e Agna 2. E quando nós, né, brasileiros, escutarmos essa, a gente já sabe qual é a história, a quem ele se refere. Yeah, okay. What did Carla write? Carla wrote something. What did Carla write?
Oh, yeah, who? Me suffer? Yeah, okay, there's something that I wrote. Okay, thank you, Carla. Okay, and sorry, Gabriella wrote something in. Okay, this is so, my dear friends, it's time to go home after this play. This satsang is just a play. Agora, no final da peça, nós temos que ir para casa. Yeah, this is just satsang as a play deep in our real inner energies are of the Siddha Stuti sentence, you see. E a nossa energia grande vem das sentenças do Siddha Stuti. It is, our real play is of the play of the self, of the Alma pura, you see. E a nossa verdadeira peça é a peça de que eu sou alma pura. And that play will continue the moment you are in any one of these 5 agnas. Automatically you are in the play of the self, you see. E automaticamente, cada vez que você estiver nos 5 agnas, você está dentro do play do self. Yeah, peça do ser. Yeah, this awareness may, so we end this satsang with the prayer that may this awareness and the exact application of it be for you an increase for you to the level of experience, you see. E que ele termina com uma prece que é depois dessa satsang que a gente tem essa experiência, né? Yeah, so with highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Cada de vocês. Yeah, so all of them, we have gone beyond our time, so we will say good night and highest, Jai Satchidanand to all of you. Nós passamos da nossa hora, mas obrigada. Okay, right. Jai Satchidanand. Yeah, Jai Satchidanand. Thank you. Thank you, my dear. And thank you, Gabriella and Tony and everyone. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.